late, but that's perhaps a bit normal for this person here. Myself, who always seems to be late for many things. Gosh, my mobile is ringing. So, hello? Yeah, we're on our way. We're quite close, Steve. So the day has finally arrived to return to the Paraná after my first visit 57 years ago. Good morning. Is it an exciting start? La tripulación del día de hoy al mando del capitán Carlos David Ocampo, piloto de la aeronave. Y quien les habla, Sandra Roncancio, les brindamos una cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo 8746. My first trip to Colombia in 1959 was as a geologist on an expedition to the Colombian Andes. Later, Donald Taylor, a close university friend, joined me, and we spent over a year recording the music of 8 different Indian communities. This first trip led to a lifelong passion for Colombia and a career in documentary filmmaking. With the help of anthropologists Steve and Christine Hugh-Jones, I made 3 further films about Indians in the northwest Amazon over a 40-year period. On their ovens to make kasari. Here we are. Now, in 2016, I felt it was time to give back to the Indians the films, photos, and recordings, and was returning with Steve and Christine and my son Titus. Our first stop was Mitu, the capital of the Vaupés department. For centuries, Mitu has been the staging point for missionaries, rubber gatherers, explorers, anthropologists and others heading for the jungle. The next day, we left Mitu and flew to San Miguel, a Barisana community, the first of the 3 communities we planned to visit. The first time we made this trip, it had been entirely by canoe and had taken nearly 2 months. We navigated uncharted headwaters and slung our hammocks wherever we stopped at the end of each day. This time, the journey would take a little over an hour. Sí, yo reconozco aquí. Qué maravilla. Bien. Qué maravilla. Todo bien.
Sí, todo. ¡Qué excelente! Tenemos unas fotos para mostrar. Lindas. Sí. ¿Cuántos años es? 30, Muchos años. 34 años, creo. No, un momento. Fue en 73. Es más que 40 años. Sí, 40 años. 40 años. ¡Qué tiempo! Con audífonos, ¿no? As I walked down to the community, I was suddenly reminded of my age. Well, it wasn't bad. I've just gone and hurt the back rib on the other side instead of where I was knocked down in Bogota about a month ago by a car backing at traffic lights, and that was on this side, on the left-hand side. Yo recuerdo qué His brother right. Para llegar acá. Sí, Se cayó. bueno, pero no tanto. No tanto. You all right, man? I should have stayed behind forever. I was hot. No, you are. That feels very good. Very, very good. Christine, do you reckon it's broken or cracked the rib? Cracked. I think it might be, yeah. Cracked. Well, he heard a noise. I definitely heard it. No, I heard it. You did too. I thought you'd broken your leg. I thought. Oh well, then it must be. Well, it's better than breaking a leg, Brian. At Yeah. least you can do nothing with a broken rib, can you, Christine? You can't, no. Take painkillers and, it heals. But it takes time. Juan, who had heard about the accident, came over to see if he could help. In the 40 years since we had seen each other, Juan had become an important shaman and curer. Mamá, no cayó. Ya, que no me dio. Dia betul bukan dia bagian. Saya tua dia betul. Baik kena. Kau main hatta kau kau kerja. Baik kena. Mau bagian. Hatta kau kerja. Mau saja. Ini aku saja. Mau saja. Mau saja. Tengok. Dia kunir kan. Dia kunir kan. Kunir kan. Apa hak kerja dia? Dia lagi. Emang tu buat. Kau hoya kan tak kau. Ini wah. Tak kau di. After a typical breakfast, I reflected how little things had changed. I felt welcomed and delighted to be back. Very good. However, one aspect had certainly changed. Now, the only reminder of the church was a large wooden cross. In 1970, when I made the film War of the Gods,
There were Colombian Catholic and North American Protestant missionaries throughout the whole region, vying to convert the local people to their faith. No podía ir en la fiesta tradicional, así nada. No nos dejaba ir. ¿Prohibieron Ajá. fiestas de ustedes? Sí. Que según de ella era esto de los diablos. Así no decía, nosotros no prohibimos todo eso. En la clase a nosotros no nos dejaba hablar así en lengua con el pariente. Es solo castellano. Y rezar todos los días. Y en esta educación, si uno no sabía Padre Nuestro, uno perdía la área. Si uno no sabía hacer señal de la cruz, también que uno perdía, que uno no sabía. ¿Ellos Sí, los católicos. deportan a uno? Está muy duro. Muy duro. Castigo tremendo. Sí, ahorita ya no es libre ya, educación. Para los niños no hay que dar juguetes, no hay que castigar a los niños. Ahorita ya se cambió la ley. Ay, los niños son felices aquí. Sí, está mañando. Está contento con esa playa, lo que baja agua, está contento. Cogiendo sardinitas, sacando a ellos. A coger sardinas y comiendo, cocinando y comiendo. Sí. Hay otro, mi hermano Victorino María, más allá. Sí, más allá, Más arriba. sí, más allá, allá caminando. Más allá 12 horas llegando. ¿Cuánto? 12. 2 horas, 2 2 horas, horas, 2 sí. horas. Caminando y llegando donde sagra de él. Bien. Él vive por allá, trabajando, cuidando la yuca. Rosa and her granddaughter wash and peel their staple crop manioc, a job they've always done. Okay, we're on This is War of 56, the Gods. 57. Santiago. Ano namin Santiago? Ani, After giving our photo book to people in San Miguel, they were easily able to identify their different ancestors and relatives. Paulina. Tira buta juara ye maskam na Yutefa. Yusefa. kere agawa Ian, ye maskam Hicimos de todo, ¿no, Estefan? O casi. Tocaba de una vez en la foto, tocaba incluir los nombres de ellos también. 55 Para que no se pudieran tener dificultades. podemos sacar otra copia Claro, con con los los nombres. nombres, con los nombres. Colocar los nombres para que los demás puedan distinguir y diferenciar cómo eran nuestros abuelos. Es muy interesante eso. Brian, ¿cuántos años tenía usted cuando vino por primera vez con José? Bueno, cuando llegué primera vez 24. 24 años. 24 años. Jovencito. Y ahora, ahora ¿cuánto tengo? Un doble. Exactamente. Sí. Sí, tengo 21. 81. 8 años.
cái nó bây giờ cái chú hàng ra chú cứ vào đây bây giờ mấy dia chú đây nè तेरे में ना यहाँ पे कुछ दिन में तेरे कोते कुछ दिन ना तो भाई भाई मजे करते जी कितनी कितनी से आकर नहीं आती पहले कुछ मत तो यहाँ आती आकर नहीं मत कुछ बैठे कौन सा ना मैं बैठो मैं बैठ रही है यहाँ यहाँ रही है nó बैठ tao lấy rồi chứ mấy nhà bác mày computer rồi bây giờ tiệt cả cũng đi mày là có hơi được tôi đi còn photo tụt đi cũng mà cái hơi mà ha có hơi được Elmer, the ex-headman or capitan of San Miguel, was taking us down to our next community, Piedraní. As we got closer to Piedraní, the rapids increased, and Elmer said that to reduce the weight in the boat, It's just behind you. some of us would have to walk. Well, see the other side? It was going to be quite a long walk for them. I go with the stick You then. can imagine Brian here, eh? And go Yeah. tighter. Yeah. Yes, you can easily walk. Is this neat, Stephen? Yeah, yeah. This is the school. Oh wow. The motor cut, of course, and we were left motorless as we went broadside on again, coming into the rapid. Wow. Well, that could have been a disaster. In 1991, the Colombian government introduced a new and progressive constitution that, amongst other aspects, established the provision for indigenous peoples to govern and educate themselves within their now recognized territories. 3.1 postulación candidato y votación With support from governmental departments and the Gaia Foundation, a Bogota-based NGO, the communities along the river Piraparaná have been at the forefront of establishing their own leaders and their own education. y el último punto ya biblioteca fiesta rumba. El capitán Ivanolinto Hernández Lima presenta a la comunidad el objetivo principal de la reunión, que es básicamente para terminar y renunciar como máxima autoridad tradicional de la comunidad Piedraní. Luego propone la elección de Anet del nuevo capitán de la comunidad Piedraní. Despite offering his resignation, the community wanted Ivan to continue as their leader. Su continuidad. No se puede cambiar capitán porque no hay otro líder de la comunidad quien puede ejercer este cargo, porque no conocemos la política administrativa de la zona. Aprueba el acta. Ito bayar hanakan wasat to jina nya diro nya ba mani saka man ma hali ho. Nya kai tu man nga hali timando. An nya ha ji ti masikun wasale. Jira pa man ma hal nya na. No ji bik ado no jame bohor se guja kan. Boho nya ina don jinya sa. Isin diro me ote. Ina ha bayar papa men ha bali ji ba man. Topi kwari. Nyaha adoha. Nyaha. Kahowa mi nyaha. Tapera tutti foto. Huro tutti. Mua ye hediro ye nyaha. Kenaro mai roti nyaha. Bukure keti reba hisi nyaha ti.
Mưa hakua mưa nikua adoh rudram. Kahewa minya adoh nya gawa nya ise gihama tableta nya computador uni. Bao theo này. Preocupación. Preocupación. Cái gì mà cái gì? Ten. Ada yang kopi yang lagi. Dia kopi. Ahí era. También me ama mona ma dólares, ni lo va tan motor. Tiene que decir, todo mami va a masar más o menos no coi so hama. A to ko wa di con esa hade ma yo a di ni pedi con yo to tiene digo. No es así, no es así. Digo, me sale a Dios. No es así porque no están mostrado en un cinema, en el cine. Solamente en el televisor, entonces la gente no paga para entrar, no hay pagamiento. Digo la gira pues. No hay pagamiento. Es que Averiano trabajó por el compañía de televisor. Entonces era su empleo. Ya gente como todo. Ya no, ya hay que mejor. Ya yo que más. Mamá con ya me de que más. Mà sao cho mấy anh tôi có bài gì? Itu beda tu kultura mana tu? Nyaha, kultura nyaha dong. Dia ada jalan jadi mahal dia. Iya, ada mahnya, nyata nih. Iya, ada. Iya, ada mahnya. Likati besar di kahia di pelikula data. Di pelikula gotira nyaha. Masa nyago dasere, masa mahahuare, masa wide. Realoti mahnya tobe inare gotira ya. Likahia. Tire mai rotinya. Ti mensaje. Imagínate. Eso solamente quiero saber. Solamente eso. No. No. Es como ya es el nieto de los abuelos. Los abuelos son Pero antiguos. Se diferenciaba, ¿cierto? Sí, pero antes de pasar desde este mundo hasta el otro, yo pensé que ustedes aquí en el río Piraparaná han hecho tanto para nosotros y para mí. Pensé que sería una idea maravillosa volver aquí con copias de casi todo el material que hemos grabado, película, fotos, grabaciones de la música y volverlos para ustedes. Como un... Vienen para la fiesta. Sí. Ajá, qué maravilla. Maravilla.
de siberianos, déjenos esa foto aquí a nosotros. No nos lleve allá, pierda mucho tiempo allá. Gracias a ustedes. Nosotros queremos también ver qué pasó ayer, qué hice yo, ayer qué hizo. Ayer, hoy queremos que nos llegue aquí fotos que usted saque, hijos de siberianos. Muchas gracias también. ¡Aplausos para ellos! Good night. Good night. Good night. Very good. Thank you. Ah, yeah, done. Hey. Ako ya te. Aku ya. Betul siap. Tiro ko ha. Tiro ko. Kena betul kena doya Kristina mengajar yang waktu dia. Betul kena. Tiro ka. Kena wadi ba kena. Wadi ba kena. Kena wah mucha suerte. Kena to mengajar menia hadiro. Betul. Kena. And so we left Piedrani for the last leg of our trip to the community of Santa Isabel. This would involve travelling down the Piraparana River to a river junction and then travelling up the challenging Comenia River. We had no idea how long this would take, given the low water level and the many rapids. In the olden days, one would only see Indians in their canoes passing silently, hugging the banks of the river to avoid the currents. One would never have seen the equivalent of a traveling supermarket plying its wares up and down the river. Tenemos gaseosa, tenemos atún bancán, tenemos cervecita con palacé. ¿Qué más nos queda? Galletas ducales, este festival, saltines, hay sardinas, hay papel higiénico para... sí, para hacer la vaina. La vaina. Pero va a ser difícil subiendo el Comenia. Sí, es difícil, está duro ahorita, duro. Pero sube uno. El motorista tiene que conocer bien por dónde el canalcito para meterse por ahí, parte que toca jalar en las playas. No, es duro, está duro. The only time I'd made this trip to Santa Isabel, it had very nearly ended in disaster. Going up one of the rapids, our canoe capsized and all our equipment went into the water. We spent days drying everything out. "60 years later, the same rapids were there, and again we had to drag the boat and gear over the same portage. In our journey upriver, we portaged over 2 further sets of rapids. The last of these was aptly called Bouhon,
or thunder rapids. As we got closer to Santa Isabel, my thoughts returned to the shaman and headman, Ignacio. What had happened to him and his community in the intervening years? Well, yeah. My goodness. Hey. Ya te voy. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estamos con ustedes haciendo una película en 1960. Con Ignacio. Sí, Ignacio está ahí. Vive todavía. Está. Here is Ignacio's Maloka. Well, it looks very, very like the old one. Ignacio. Hey. Hi. Salud. Salud. Abiriano. Vamos, ya. Tiene muy Sí, de 1900. Huella esto. Usted café. Ajá. Va a esto. Sí, precisamente. Is that what you brought him? Ti goro ami muare uyogi ami. Kena saca. ¿Cómo sientes? ¿Sientes bien? Katiati senyami. Kena habto. Di mana udah me mamo. Ti muy con kwa. His wife died some time ago. Ti kena me buta ti ya. So I cry a lot. Catalina. Emilia. Nana na boy. Mama ti muy. Sim, ti muy. Udah kok. Na mai di. To bahiranya mani redero. Un regalo, mírelo. Mind the spirit. Pero viene adentro. Do tiaha. Adi tuti papero tuti. Ia se hundu tuti. Muare wayanare. Ia babare masare isire yaha ya. Abiriano Esteba Cristina Tito. Aninyam wasoro yogi. Ti roto. Masa hetiro. Kau rakon ina laka. Wasa yo. Kenane. No, mata doni. Tare tu main. Waktu dia kata
Paulina buko. Sotu ago. Deposito me saga go. Ano deposito? Iha masika humu. You tohun nyano ne. Ne. Hetania, kitira. Maha weka. Ha, tinne nyano. Weka. Ina isira. Hetania kitira. Nah, kerja kan nari kan terima. Seru ako isa. Ite kung wadrim. Tire kuna, película kuna, hisa se kuna. Bukan saja. Kenapa? Kena. Itu kena mana mana. Ini apa peran tu mana dia. Ina muaninya hati. Ahí, ¿quién es ese? ¿Qué no? Niña mi padre Losa. Niña mi padre Ignacio. Sí, y este también. Los chicos. Bueno. Kena. Kena tahu. Kena jam. Ada buta mau man mago kan. Tapi karena kan jadi apa ini ada ni mana. Amon baji ku. Amon baji terima dia misaban apa pernah bukan baji. Mau tergaya ku. Mau tergaya ku. Jadi gaya mesti di baji bagi dia hamba mana jadi. Nah, hebam. Kalau yang tadi ya. Mereka terbayar bagi kita. Di macam juga. Dah ada dia mana dia menyuka dia jadi wah. Wadah jadi mana. Bagi kena. Nak komentar je wadah je. Puede explicar. Di baba macam gona termuh kita. Macam. Tapi kuari jika besaka adi comunidad hedere i película muarse iara wana yahya mu bohama adoh jirasa mu kana ya Ber. Bohati mutira. Aduh amat. Aduh. Ber. Activity. Aduh beri dia mina. Aduh beri tiap. After talking to Ignacio, he asked 2 of his nephews to take us out fishing. Sabe. Bơ. Vamos a preparar esto pepa para tirar agua para que coma pescado y se muera. As practiced by his ancestors for hundreds of years, Rodrigo prepares a lethal ball by wrapping strips from the root of the poisonous barbasco plant in a shell made from pupunya palm nuts. El hijo de Rodrigo está en ese proceso. Él está aprendiendo a pescar, a remar, a hablar, a preguntar, todo eso, lo que uno como niño debe aprender con la familia. Él está en ese proceso todavía. Y ya cuando a medida que él va creciendo, ahí es donde él aprende ya lo que es la educación, o sea, para o sea, él integrar con
con diferentes grupos ya. Y eso empieza en la escuela, ¿no? Ujú, claro, él lo asume en la escuela ya. Ahorita la zona está trabajando un programa que es una educación para la vida. Ese es el nombre de la educación de la zona. O sea, para fortalecer la cultura de nosotros, para no perder la cultura de nosotros. En el colegio ya uno aprende cosas muy distintas de lo que uno ha aprendido en la escuela, en las comunidades pequeñas. Cuando yo terminé noveno ahí en el colegio Pierañí, ahí es donde yo salí a estudiar ya en Mitú, ya para continuar. Al comienzo del 2012 ya entré a prestar servicio ya en Mitú. Yo conocí compañeros de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Valledupar, todo eso. Cuando en 2013 ya terminé mi servicio, me regresé a mi comunidad ya. Como ya he convivido en el mundo occidental, no es como antes ya, que los abuelos de nosotros ya en ese tiempo los abuelos de nosotros casi no expresaban español, no tenía casi dominio. Ahorita ya hemos cambiado en esa parte. Y entonces tu trabajo aquí es que es administrar todo Sí, eso. administrar, dar capacitaciones a la gente, socializar cómo es el programa de kiosco Vía Digital, mejor dicho, promover la política que tiene el Ministerio de las Comunicaciones. ¿Y viene mucha gente para Sí, claro, sí. capacitación? Sí. El año pasado yo tuve 25 estudiantes que estaban estudiando el sistema y terminé en noviembre, terminé con todos los cursos, los programas Excel, PowerPoint, Word. Finalicé con el programa del internet. Hello. Oh, hi, Grandpa. Yeah. How are you? Yeah, very well. I had a silly accident where I fell over when we got the first day. So that sort of did some damage to my ribs. But that's all got much, much better. So I'm now okay. But sadly, we have to leave tomorrow. But anyway, it's been an amazing trip, Tagi. You're going to have to come on a trip like this. Em bữa cả màu nhìn em bữa cả màu nhìn con không bật cái đầy cái nên bật Doing this, yeah, expanding the boat, and A man who cannot burn a canoe to the thickness of a finger is a lazy man and may never find a wife. The Indian fishes, hunts and travels by canoe. The rivers are highways used more than forest paths. From about 6 to about 10, 11 o'clock at night, they sit around in the centre of the house talking to each other. While they do this, they eat coca and they smoke cigars. They tell hunting stories, myths.
mañana babi, sardina baji, la sopa. Sí, entonces yo estoy diciendo, yo invito a ellos que reflexionemos esto y veamos cómo podemos volver nuevamente por lo menos a fortalecer esa cultura que todavía está viva, ¿no? Tu propia sí, cultura entonces, que tiene. Ajá. No, entonces eso es lo que yo acabo de intervenir mientras que empecemos con otra película. Sí, la tercera película es sobre la vida en un laboratorio de coca. Mi papá es una persona que él le gusta mucho los experimentos. Hemos dicho que es muy soñador, él experimenta, él se gasta noches enteras experimentando, tirando química, haciendo pruebitas. Yo agradezco inmensamente a Ignacio, a todos ustedes, a Tarcesio, a todos los capitanes, a todos ustedes por todo lo que han hecho. En una forma u otra, tengo que decir la verdad, ustedes actualmente me han dado una carrera posiblemente, porque la primera película en que yo como persona fue involucrado fue la primera película que ustedes han visto esta noche. Te despido con muchos sentimientos muy profundos. Yo le gusta a ti muchísimo y recordar tu vida por más que 60 años. Yo creo que somos más o menos la misma edad. Más o menos. Bueno, Ignacio. Miles de gracias. Cuídate mucho. Que vives en paz. Vives en paz y tranquilidad y felicidad. Waskia. Adiós. Adiós. Gracias. After nearly 60 years, I left Ignacio and his people feeling a sense of humility at the strength of his personality and how such strength had held the community together, maintaining their traditions whilst integrating themselves into the modern world on their own terms.